भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो 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 भगवते वासुदेवाय। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति। Good morning. It's a long time we are meeting. More than a week. So we have had enough rain for the season. It seems we are in store for more rain. All of you keeping well? Pandaga baga celebrate cheskunnara? Very good. So please see page number 102. Our lifeblood is spirituality. If it flows clear, if it flows strong and pure and vigorous, everything is right. Political, social, any other material defects. Even the poverty of the land will all be cured if that blood is pure. The last quote. But mark you, if you give up that spirituality, leaving it aside to go after the materializing civilization of the West, the result will be that in 3 generations you will be an extinct race, because the backbone of the nation will be broken. The foundation upon which the national edifice has been built will be undermined, and the result will be total annihilation all round. What Swamiji is saying here, our lifeblood is spirituality. Mana desha vennemuka, mana jati vennemuka is adhyatmika. So hold on to that foundation. Aa punadi gattiga undedettu chuskondi. Okay, every nation has its own ideal, If you just look at the world, different nations have taken up different ideals.
For most of the countries in the world, as a country, their ambition is, their objective is to become a military power or to become an economic power, right? But we have never set that as our goal. For the last 10,000 years, what has been our goal? To become a cultural and spiritual superpower. Not in the sense that we want to dominate others, but we want to become most refined human beings. We want to become highly civilized human beings. Okay, we want to become gentle human beings. We want to have full of kindness and compassion, virtue and truthfulness in us. So these are the qualities we have been trying to cultivate. And we have done a lot of research. And now our rishis have come to the conclusion that only when you're prepared to live on bare minimum, you'll be able to cultivate these virtues. Okay? త్యాగే నైకే అమృతత్వ మానషహు, త్యాగం ద్వారానే అమృతత్వాన్ని సంప్రాప్తించుకోవచ్చు అని చెప్పారు మన ఋషులు మునులు. We just look at our culture from Buddha, Shankara, Vivekananda, all the people who have given us the highest wisdom, they were all fakirs. They had only a begging bowl in their hand and nothing else. The people whom we revere, the people whom we worship, the people for whom we build temples, all the people who were all just fakirs. Shirdi Baba, fakirs, right? How many people are growing today if you just look at it? And yesterday, there was a day before yesterday, in Sri Salmi, 80,000 people went there. You know, in Tirupati, they says 45 hours they are waiting for darshan. I was just wondering actually why so many people are thronging these places today. The reason is people are not happy from within. Okay, you get a weekend holiday, they have to go somewhere. They're not able to sit with themselves. You can just take up a book and read nicely. You can just pray, right? See, this is the culture where we have been taught again and again that God is within you, God is everywhere, right? భగవంతుడు నీలో ఉన్నాడు, భగవంతుడు సర్వాంతర్యామి. సో ఆ సర్వాంతర్యామి నువ్వు ఇక్కడే కూర్చొని ప్రార్థన చేయొచ్చు. He will listen to you, he will respond to your prayers. But you have become restless. The whole world has become restless, seeking happiness and joy from outside. So if you get 2-day holiday, you can't sit with yourself. So you have to run about, you have to move about, you have to go somewhere here and there. I'm not saying that you should not go to pilgrimages. The people there, the temple authorities there, they are on tenterhooks. They're afraid of stampedes. North and east, any kind of spot, you just see south, any temple or any religious place for that matter. So that means what? People are not happy. They are not able to face their own mind. They are not happy with their thoughts. If you are happy with your thoughts, you can be just joyful and blissed out from within. So this has to be practiced, facing our own mind. The very fact that you are running and moving about is a proof that you are not happy with your thoughts. So that's why it's very important that you practice little dharma in life. Money is not that important. Now, before you acquire money, the one goal is how to acquire money. After acquiring money, you don't know how to spend it and where to spend it. You become too restless. Not necessary. So from this is also okay. Worshipping the Lord through image or through temple idol is okay. But we have to graduate to the next level of spirituality, which consists in meditation, prayer, selfless service, repetition of God's name. There are also spiritual practices which give you true joy, true happiness. మనకు ఆనందం లోపల నుంచి వస్తుంది. మన ఋషులు ముందు ఆనందం అంతా లోపల నుంచి తవ్వుకున్నారు. వాళ్ళు బయట వెతకలే, స్టేట్ బయట లేదు. హ్యాపీనెస్ ఈజ్ అ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్. యూ నీడ్ టు కల్టివేట్ ఇట్, యూ నీడ్ టు నర్చర్ యువర్ థాట్. మన ఆలోచనలు ఆ విధంగా మనం తీర్చిదిద్దుకోవాలి. ఆలోచనలు తీర్చిదిద్దుకుని మనలో మనం ఆనందంగా ఉండటానికి ప్రయత్నం చేయాలి. If you just cross the mind, cross the thoughts by conquering desire, by conquering what you call craving, you will be in nirvana, the highest bliss. The core of your being is just the highest bliss. What is that bliss? You cannot explain in words. That much of ananda. Anandaram kuda ananda bandhagaram. Okay, infinite ocean of happiness is within you, but you are not able to touch it. You are not able to go inward. అంతర్ముఖులు అవ్వలేకపోతున్నారు మనుషులు, బహిర్ముఖులు అయిపోయారు. పూర్తిగా బాహ్య ప్రవృత్తి వచ్చేసింది. But if you just look at our culture, India, it has been the land of sages and saints. Vivekananda would say that what my country has been doing for ages, but producing sages and saints in hundreds. సంతుల్ని, ముక్త పురుషుల్ని, నిర్వాణాన్ని పొందిన వాళ్ళని, కైవల్యాన్ని పొందినటువంటి వాళ్ళని 100 మందిని తయారు చేసిన సంస్కృతిది. And Swamiji says that don't imitate the West. They are purely materialistic races. That materialism will lead to disasters, he said. Because that's true. How many wars we have fought in the last 150 years? You just see the world. Why countries have fought wars? The reason is this: materialism. More economic they want. They want to grow at the expense of others. If it's not possible to exploit some other nation directly, indirectly wants to exploit. That's what has been happening. And again, Swamiji warns us, cautions us, and says that
You have to give this spirituality to other races. Or they all have been trying to prove with how much a man can live, how much a man can possess, how much a man can acquire. But in our country, we have been trying to prove with how little a man can live, an individual can live. Because if you have that as the goal, how much I can possess, how much I can acquire, there will be corruption, there will be competition, there will be greed, there will be exploitation, there will be wars. So then ultimately, just you see what is war? One country is annexing another country, or one human being is trying to kill another human being. Then where is civilization? మనందరినీ మనం చాలా నాగరికులుగా ప్రకటించుకుంటాం. 21st సెంచరీలో కూడా యుద్ధాలు జరుగుతున్నాయంటే, మనిషి చెప్పడానికి ముందుకు వస్తున్నాయంటే నాగరికత ఎక్కడ ఉందంటున్నాం? వేర్ ఈస్ సివిలైజేషన్? యూ ఆర్ నాట్ బికమ్ సివిలైజ్డ్ యెట్. యూ ఆర్ నాట్ బికమ్ సివిలైజ్డ్. సివిలైజేషన్ అంటే డ్రెస్లో ఉండదు. సివిలైజేషన్ అంటే ఇన్నర్ కల్చర్. వెన్ యూ హ్యావ్ కైండ్నెస్, వెన్ యూ హ్యావ్ కంపాషన్, వెన్ యూ హ్యావ్ ట్రూత్ఫుల్నెస్, ఓకే, వెన్ యూ హ్యావ్ సెల్ఫ్లెస్నెస్, వెన్ యూ ఆర్ మోర్ కన్సిడరేట్ ఫర్ అదర్స్ దాన్ యూ యువర్ సెల్ఫ్. మన దేశంలో చూసుకుంటే ఋషులు మునులు ఇంతకుముందు చూసుకుంటే శివి చక్రవర్తి, దదీచి, we had produced people who are ready to give up their life for the sake of one bird or animal. జీవిత వాహనుడు ఒక పాముని రక్షించడానికి తన శరీరాన్ని ఇవ్వడానికి సిద్ధపడ్డాడు. శివి చక్రవర్తి ఒక పక్షిని రక్షించడానికి తన శరీరాన్ని ఇవ్వడానికి సిద్ధపడ్డాడు. దేవతలు నీ యొక్క శరీరం కావాలి మాకు, నీ ప్రాణం కావాలి, ఎందుకంటే నీ ప్రాణంతో మేము ఆయుధం, నీ ఎముకలతో ఆయుధం తయారు చేసుకొని మేము వృత్రాసురుని చంపుతామంటే దదీచి తీసుకోమన్నాడు నా శరీరాన్ని. Such people we have produced. Today you cannot even imagine. Selflessness actually has reached the peak, crescendo as it were. అలాంటి మహాత్ముల్ని మనం ప్రొడ్యూస్ చేశాం. అవి ఆ కల్చర్ని అట్లనే ప్రిజర్వ్ చేసుకొని ప్రపంచానికి ఇస్తేనే నిజమైన నాగరికత వస్తుంది, పుడుతుంది అంటాడు వివేకానంద స్వామీజీ. అందుకని భగవంతుడు మనకు ఒక మహోన్నతమైనటువంటి ఆదర్శాన్ని ఇచ్చాడు. ఆ ఆదర్శాన్ని మనం పట్టుకొని మిగతా వాళ్ళకి ఇస్తేనే నిజమైన నాగరికత ప్రారంభం అవుతుంది ప్రపంచంలో. ఇంకా నిజమైన నాగరికత మొదలవ్వలేదు అని స్వామీజీ చెప్పారు. కానీ మన లాస్ట్ 70 సంవత్సరాల్లో ఆయన మాట వినలేదు, ఈ మహాత్ముడి మాట. సో అవర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో ఎక్కడ కూడా వాట్ వివేకానంద హెస్ సెడ్, వాట్ గోల్ హి హస్ గివెన్ టు అస్, వాట్ ఆర్ అవర్ రూట్స్. అవర్ ప్రాబ్లమ్ విత్ అస్ యాక్చువల్లీ ఇన్ ఇండియా, మనం భారతీయులకి ఏంటంటే మన దేశం యొక్క గొప్పతనమే మనకు తెలియదు. వీ డోంట్ నో ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ అవర్ ఓన్ కల్చర్, వాల్యూ ఆఫ్ అవర్ ఓన్ సివిలైజేషన్. దట్ ఈస్ అవర్ బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్. సో పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ ఆల్సో వీ హవ్ బీన్ ఇమిటేటింగ్ ద బ్రిటిష్. ఫిజికల్గా వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు బ్రిటిష్, కానీ ఆ మనస్తత్వం మాత్రం అట్లే ఉంది. బ్రిటిష్ హ్యాంగ్ ఓవర్ ఈస్ స్టిల్ కంటిన్యూయింగ్ అన్ఫార్చునేట్లీ. ఆఫ్ కోర్స్ థింగ్స్ ఆర్ ఇంప్రూవింగ్ నౌ. They're rethinking, they're changing the educational system and curriculum. So I think hopefully in the future we'll be able to play the role that Swami Vivekananda had envisioned and envisaged for us. Thank you. Have a nice day.